హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇక్కడికి సభకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, నాతో పాటు వచ్చిన సివిల్ సర్వీసెస్ టాపర్స్ ఉన్నారు అండ్ చాలా మంది యంగ్ మైండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఈరోజు వచ్చినందుకు. అండ్ నా గురించి కొంచెం చెప్తాను. మై నేమ్ ఇస్ సంకేత్ కుమార్ అజ్మేరా అండ్ మా ప్రాపర్ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్. కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ లోనే నేను ఎడ్యుకేషన్ జరిగింది. అండ్ సెకండ్లీ నేను నాది ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ నేను ఐఐటి ఢిల్లీ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాను. అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాక మాస్టర్స్ కూడా చేసి ఒక 1 year పాటు నేను జపాన్ లో కూడా వర్క్ చేశాను. సో ఇనిషియలీ నా లైఫ్ లో నా ఏముండేనంటే నేను ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ అవ్వాలి, రీసెర్చర్ అవ్వాలి, అట్లా నేను సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని అనుకున్నాను. బట్ సమ్హౌ నా మైండ్ అనేది సైంటిస్ట్ అవ్వాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి అనే మైండ్ సెట్ నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్ కి వచ్చింది. సో అది ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అనే దాని గురించి నేను ఈరోజు మాట్లాడతాను. సో మెయిన్లీ టుడే ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ 2 things, దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ డూ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ హౌ వీ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ద సివిల్ సర్వీసెస్. సో ఐ జస్ట్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఉన్న యంగ్ మైండ్స్ అందరికి, ఇక్కడ ఎవరెవరికి సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలని ఉంది, లైక్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని ఉంది లేదా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని ఉంది? ఓకే. సో ఒక 5 minutes తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో లెట్స్ సీ మన చేంజ్ ఉంటుందా లేదా. సో why do you want to be a civil servant? So 3 stages ఉంటాయి మనకి అండ్ third stage after prelims means interview లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది అందరినీ ఇది ఒకటే, మీరు ఎందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ జాయిన్ అవ్వాలి. సో దీనికి ఒక బ్రీఫ్ గా నేను ఒక 5 points గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. So the very first point I want to talk about is that why you want to become a civil servant is when you have empathy, when you see somebody else's pain and you want to do something about it. And let me just quote a small part of our first Pandit Nehru's speech on the midnight of our Independence Day. That is, the ambition of the greatest man of our country has been to wipe away every tear from every eye in this country. So can anyone guess who is he talking about? Who is the greatest man that our country has ever had? So okay, so he was referring to the father of our nation, Mahatma Gandhi. So his ambition was to wipe away the tears from every person's eye. And నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో బట్ దానికంటే ముందే మనకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది. సో అవర్ ఫ్రెండ్ రేవయ్య, వాట్ ఎవర్ హిస్ సోషియో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వర్, బట్ he had a lot of tears in his eye while growing up. But we also know one fact, that he has only told us that a collector who is in fact an IAS officer who was responsible to wipe out that tear. So an IAS officer or an IAS officer or any civil servant for that matter, this is able to wipe out the pain that every poor person, every vulnerable section of this country has. So that is one reason why I wanted to be a civil servant. And the second reason why you want to be a civil servant is that you don't just want to do good in this country, you don't just want to do good for the people, but you also want to do justice. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దీని గురించి. మేము మాకు జిఎస్ లో 4 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఎథిక్స్ పేపర్. అందులో ఒక చిన్న చాలా ఫేమస్ బట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, there's a very poor tribal lady and she tribals కి ఒక స్కీమ్ రిలీజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, దట్ దే షుడ్ గెట్ సో అండ్ సో పెన్షన్, మేబీ 1000 or 1500 rupees per month పెన్షన్ ఇవ్వాలి. బట్ యాజ్ ఎ కలెక్టర్ అక్కడికి వెళ్ళి తనని పెన్షన్ కోసం ఎన్రోల్ చేద్దామంటే తనకి ఒక ఆధార్ కార్డు కావాలి. అండ్ ఇక్కడ ఆధార్ కార్డు తెలియని వాళ్ళు ఉండరు. బట్ ఆ టైంలో యాజ్ అ ట్రైబల్ షీ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ షీ హ్యాడ్ నో ఐడియా వాట్ ఈవెన్ ఆధార్ కార్డ్ ఇస్. బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తాం, మనం ఒక పెన్షన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, కొంత డబ్బు ఇవ్వాలి, ఏదైనా స్కీమ్ నుంచి సాయం చేయాలి అని అంటే దాంతో ఒక ఏదైనా ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి. బట్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఆ వర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కి అర్థం ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా మనం హెల్ప్ ఎలా చేస్తాము. సో అక్కడ యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ యాజ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ you will be able to make a change, and this is something we call following the schemes, following the ideas of our constitution, ideas of our nation, not just in letter but also in spirit. That is, మనం మంచి చేయాలనుకుంటే దాన్ని ఒక ప్రొసీజర్ లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ అది మంచి అయితే జస్ట్ మంచి చేస్తున్నాం అన్న మన భావం ఉంటే చాలు. సో దట్ ఈస్ వై ఐ వాంటెడ్ టు బి a citizen. And other reason is that while I was growing up, I used to see a lot of people, పెద్ద scientists చూసాను, పెద్ద IAS ఆఫీసర్లను చూసాను,
లేదా ఎవరినైనా సంబడి హు హస్ డన్ గుడ్, అండ్ వాళ్ళని చూసి నాకు ఏమనిపించేది, ఒకటే అనిపించేది, లైక్ ఓకే మన కంట్రీకి ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, మనకి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, ఎవరైనా సంబడి ఎనీబడి హూ ఇస్ గ్రేట్, I used to feel like okay, these people might be coming from very special places, and నేనున్న ప్లేస్ నుంచి అయితే డెఫినెట్లీ వచ్చే వాళ్ళు కాదు అని నా ఫీలింగ్ ఉండేది. But the more I read about these people, and the more I read about people like Mr. APJ Abdul Kalam, our former president, or I used to listen about Mr. Gura Venkateshan sir through my father. I used to listen about a lot of people since my childhood, and one thing I used to notice is that great people don't come from great places. They have a great mindset that will make them great eventually. So that is why you should become a civil service. If you start believing that ఎవరైనా చేంజ్ చేయగలిగితే అది నేనై ఉండాలి, అది పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, దానికి ఒక స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు. అండ్ ది అదర్ రీజన్ ఇస్ దట్ స్కేల్ ఆఫ్ చేంజ్ as a civil servant is the biggest compared to any other profession. So you see, one thing is that ఒక యంగ్ ఏజ్ లో ఒక 25, 27, 28 ఇయర్స్ లో మీకు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కి రెస్పాన్సిబుల్ చేసేస్తారు. ఒక డిస్ట్రిక్ట్ అంటే దాని ఒక నంబర్స్ లో పెట్టాలంటే ఇట్ అట్లీస్ట్ హ్యాస్ అబౌట్ 1 million పాపులేషన్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ 1 million అంటే మోర్ దెన్ 10 lakh పాపులేషన్ కి మీరు ఒక ఇన్ఛార్జ్ గా ఉంటారు. And no other job in this entire country at all, in this entire world gives you such opportunity in such a young age. So that is also one reason why I wanted to be a civil servant. And finally, when the most important thing I want to talk about here is the final most important reason is that I, as a young individual of this nation, and I would expect you as young individuals of this nation to keep up with what is called the Indian dream. I'm sure everybody has read about or heard about this thing called the American dream. Basically, dream entante, it's a phrase. What it means is that anybody coming from any socio-economic background, any kind of background, any kind of family background, anything, any place in this country will be able to achieve anything that he or she wants to. And అమెరికాలో అయినా జర్మనీలో అయినా కంటే నాకు తెలిసి మన ఇండియాలోనే దీనికి చాలా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ కరెంట్ ప్రెసిడెంట్ మిస్ ద్రౌపది ముర్ము మ్యామ్, she was in fact a tribal woman and she used to be a teacher, right, teaching Adivasi పిల్లలకు చదువు చెప్పేవారు. And today she is the president of our country, and our prime minister, we know that he started from very humble backgrounds and today he is the prime minister of our country. So the thing here is that I want to emphasize is that you as the youth of this nation should propagate or should give power to what we call as the Indian dream. And in comparison to any other country, I think if we have that motivation, then the Indian dream can be the strongest of any other dream in this country. So now, after all this, all the reasons that I've given, how many of you want to be IAS and IPS officers today? So I think some of them have decided not to, and some of them have decided to become IAS officers. So that's also good. So now, so I think that makes me go to my second part, that is how to crack civil services. And for this I have only one little word, that is clarity. And my friend Uma was also talking about how clarity will help you to crack not just civil services but in general any tough examination in life. And 2 years ago exactly I started my preparation with so usually there is this thumb rule. ఏంటంటే మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేయాలి అని అంటే ఒక 1 year పాటు సిలబస్ కవర్ చేయడానికి అయిపోతుంది అండ్ ఇంకో 1 year ఎగ్జామ్ రాయడానికి అయిపోతుంది. సో 1 year సరిగ్గా క్లారిటీతో సిలబస్ ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కి ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేయగలిగితే దెన్ 1 year అటెంప్ట్ లో మీరు 2 years లో బయటపడచ్చు. సో నేను అదే ప్లాన్ వేసుకొని వెళ్ళాను స్టార్టింగ్ నుంచి, అండ్ నేను చెప్పిన రీజన్స్ తో వెళ్ళాను కాబట్టి నేను 2 years లో దీన్ని అచీవ్ చేయగలిగాను. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ క్లారిటీ. అండ్ just to give you a small example, so 1 year back I joined my coaching and it's almost a 1 year long coaching. So Delhi coaching join ayyanu and naaku 3-4 months ki naaku ardhamaindi okay ee subjects ni ela chadavali, general studies ela chadavali, optional ela chadavali, and so 1 year prepare ayyi 1 year exam iddam anukunnanu 1 year tarvata. But naaku first year lone clarity vachi nenu okay oka trial attempt ichchedam ani anukunnanu. So I left my coaching, I went into the trial attempt and I cleared mains. Surprisingly, I cleared prelims and then I cleared mains also. Then I went until the interview stage, although I did not get into the finalists.
But while I was getting through prelims, mains and interview, and I was out of, and finalist వచ్చేటప్పటి వరకు కూడా నాతో పాటు జాయిన్ అయిన కోచింగ్ అని ఇంకా కోచింగ్ ఫినిష్ అవ్వలేదు. So that is the clarity that you need. If you have that clarity that you know that you can do it, then that I believe that you can do it. No, nothing else will stop you. And then while they were finishing their coaching, I was already preparing for my main attempt. And వాళ్ళ నాకు ఏదైతే మెయిన్ అటెంప్ట్ అయిందో వాళ్ళకి ట్రయల్ అటెంప్ట్ మన ట్రయల్ అటెంప్ట్ అయింది. సో now I'm out of the process and people are still in that process. So if you have that clarity at any stage, at every stage, I think you should there is nothing that's stopping you. And before you join civil services, before you want to become an IAS officer or an IPS officer, I would request you to take out time and see what is it that is motivating you to become such a person. What is it that you want to bring about? What is the change that you want to bring about in this country? So that is one thought I will leave you with. And finally, with regards to optional selection, I think UPSC has a wide variety of options. I think there are around 23 options. So don't worry about what option to choose. In fact, what I would say is that choose what you think you are most comfortable with, or you can go a little step higher and choose what you are enjoyable with, what you enjoy. So I used to enjoy mathematics all my life since my childhood. So it came naturally to me. So I have met a lot of people who have chosen options like English literature. I don't think there was anybody choosing English literature before, but she was a friend who took English literature and she had in fact scored the highest in her option. So only one thing that makes it possible is that whatever that it is you are choosing, please make sure that you enjoy it and you are really curious about what you are. So thank you very much. Thank you for everybody coming here and all the best.